Hello dear students, welcome back to business study class. I already completed 3 chapters in your PUC first year business study syllabus, and also I given some explanation relating to business services also by taking one example relating to how a petrol pump owner gives services to the customers or the people in the society. Then what kind of a services also necessary for him to execute his task or to run his business. Now awageಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ different business services or different form of a business organizations are also providing services to another form of a business organizations. So we already know very well transportation services is required, warehousing services is required, and finance services like banking services are also required, and communication services is also required for him. It means one business is dependent on another business for services. So we will move on to the introduction part in the 4th chapter, business services. Okay, I think you must all have or at some time or the experience, there may be chances you may be experienced that the effect of business activities in your lives, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೇನಿದೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯು ಮಸ್ಟ್ all have or at some time or the other experienced the effect of business activities in your daily life or on your lives. For example, let us examine few examples will give you a clear picture. What is service, how different it is actually from the physical product and the services. Few examples of business activities they given also in your textbook also. Take a first example, purchasing ice cream from a store. And the same thing, eating ice cream in a restaurant. Nodri 3 examples in ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. We have to analyze what is common in these 3 examples and how it is totally different from an item or a product and service provided. First example is purchasing ice cream from a store or eating ice cream in a restaurant. This is the first example. Second one, watching a movie in a cinema hall. Watching a movie in a cinema hall or purchasing a video cassette or CD, or there may be chances a DVD. Then the third example is purchasing a school bus or leasing it from a transporter. Then after, by seeing all these 3 examples, we have to analyze what is common in all these 3 examples. ಏನು ಕಾಮನ್ ಐತ್ರಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ 3 examples ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ one person, take an example. First example ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he purchased or he or she may purchase ice cream from a store. One is purchasing
Another one is getting services provided by them. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, eating ice cream in a restaurant. It means here he experienced that services provided by the restaurant. ನೋಡಿ ಭಾಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಟೇಕ್ an example, another example ತಗೊಳ್ರಿ. Eating a masala dosa in a hotel or taking a parcel of a masala dosa to home. There is a lot of difference. It means whatever the services they provided, they are going to provide. When you order a masala dosa in a hotel, then the treatment or the services provided by the service provider, ನಾವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಬರ್ತಾರ, ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಮ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ and the same dosa will be okay, you can eat that masala dosa in house also, but there is a lot of difference. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇದೆನಾ, ಓಕೆ ನೋಡಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ only we purchase that product from the seller, then it is considered as seller and customer relationship. In that case also services is necessary, but we talk about here, yes I am talking about here, it means services are those activities which are you can experience it only, you will feel that, you can only feel after experiencing that services. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಈಗ ಕುಂತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ಕುಂತು ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ಕುಂತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತಿಂದಾಗ that is considered as only a product. At the same next opinion, watching a movie in a cinema hall, or purchasing a video cassette or CD or DVD of the same picture at the same film movie. Just see the difference. We enjoy that service when we watching a cinema, or film in a cinema hall. Note, naviga ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವೊಂದು ಫೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಮೇ ಬಿ ಪುಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, AC ಇರ್ಬೋದು, ಸೌಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, that is totally different when we purchase the same film, CD or DVD or cassette. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ just is consider in a just it is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ purchasing ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ watching. ನೀವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡೋದು ಭಾರಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ VRL. We just give him what kind of facility or what kind of feel we experienced in the total whole journey when we reserve a ticket in a VRL or when you travel by reserving a ticket in a VRL bus. Now difference ಹೇಳ್ತೀವಿ. It means ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ services are intangible in nature. Obviously services are intangible in nature, so that's why common in that
Okay, purchasing an item and the other one is leasing it from others. Okay, it means we have to experiencing a service. Okay, one is experiencing a service of that product. So but there is definitely a difference between the item or good, okay, and the service performed. Ignore. Next, take an example of purchasing a school bus or leasing it from a transporter. There is a lot of difference. In purchasing the school bus ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಟೋಟಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಶಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಶಿಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. Then you can provide that services to that can be used for your okay school. But when we okay lease from a transporter to provide services for our colleges, ಯಾರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೀಸ್ನಿಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ. ನಾವು ಅದೇ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ and another one is leasing it the same bus from the transporter. Definitely there will be a difference. There is a difference between the item or good and the services performed. For a common person, now here to win services are essentially intangible in nature. So their purchase does not result in the ownership of anything physical. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀಕ್ ಅ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಂಗೇನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಟಿಂಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇನ್ ಅ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ what services you feel in a restaurant that cannot be purchased. You can only get a service from the restaurant while eating ice cream in a restaurant, but you cannot purchase a restaurant for eating ice cream in your home. ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಬಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಂಗೆ ಅದರ್ ಫೀಲ್ ಬರಬೇಕು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ಬೇಕು. Take an example of a cafe coffee day. Why people goes okay cafe coffee day? Because of the environment in a cafe coffee day is totally different. Okay, while drinking coffee in a outside. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Take an example of the services provided by the KSRTC and service provided by the VRL. The same journey ಗದಗ to ಬೆಂಗಳೂರು ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು, whatever the services provided by them to the customers and what kind of experience they got from that journey, that is okay totally different. Comparison ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, just same watching a movie in a cinema hall, that is totally different, but the purchasing a video cassette and DVD, that is also totally different. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, so that's why for a common person, take an example, services are essentially intangible, and one more thing, their purchase does not result in the ownership of anything physical. For example, you can only seek advice from the doctors but you cannot purchase a doctor. So that's why services, since services are okay, those activities also comes under the economic activities. These services are provided to the customers to satisfaction of their demands and wants of the customers. So that's why this will be it means the customer only realized, okay, it means intangible and imply an interaction can be realized between the service provider and the service takers. ಈಗ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಬಲ್, essentially intangible in nature. It means services we can segregate or separate it only those activities which are intangible in nature. So these activities that provides satisfaction to the
customers of their wants and are not necessarily linked to the sale of a product or another services. Take an example of a product. Now, product and example tagondaga, in case of services does not have a transfer of ownership to the customers. Best example ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಗುಡ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ capable of being transferred, capable of being delivered to a customer, and it involves the transfer of ownership to the seller to the customers. That is possible. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ, then it is considered as a good or considered as an item or considered as a product. It means in this case it is considered as a product, then it can be capable of being delivered. No, delivered ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ, delivered, and it involves transfer of ownership, transfer of ownership to the seller and to the customers. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಫರ್ ಟು ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So that's why there will be a lot of difference in these three examples. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಓಕೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we can only experience it. Okay, it means it does not result in a physical ownership of anything. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we can only see the advice from the doctors, okay, but we cannot purchase a doctor. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ you can feel the services provided by the restaurant, but we cannot purchase the restaurant. ಇಲ್ಲ watching a movie in a cinema hall, just we have to experience the environment in the cinema hall, but we cannot purchase that cinema hall to feel the same experience in a home. In the same case here also, purchasing a school bus is totally different and leasing it from a transporter is also totally different. Okay, I will continue in the next class then the nature of services or the features of services. Okay, thank you.